নমস্কার, মিত্র রান্নাঘর। আজকে আমাদের বাঁধাকপি তৈরি করে দেখাচ্ছি নিরামিষ। দেখুন কি কি লাগবে। বাঁধাকপিটা কেটে সিদ্ধ করে রেখেছি, হাফ সিদ্ধ করে রেখেছি। আলু ছোট ছোট করে কেটে ডুমো করে কেটে রেখেছি। আর যেসব মশলাগুলো লাগবে আমি দেখাচ্ছি করে করে কী কী লাগবে না লাগবে দেখাবো। আজকে লাল তেল দিয়ে করবো, সরষের তেল দিতে। এবার আলুগুলো আমি ভেজে তুলে নেবো। ছোট ছোট কাটা আছে দেখে নিন। ভাজা হয়ে গেছে, তুলে দিচ্ছি। এই লঙ্কা দিচ্ছি, শুকনো লঙ্কা গোটা দুটো, তেজপাতা দুটো, গোটা জিরে 1 চামচ, জিরে 1 চামচ, করুন এটা লঙ্কা গুঁড়ো, দেখুন এরা দেবো। কি দিলে এটা? হলুদ গুঁড়ো, ধনে পাতা গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, লবণ, অল্প লবণ দিলাম, লবণ, একটু চিনি একটু, জিরা গুঁড়া একটু, একটু জল দিচ্ছি, ঢেলে দিচ্ছি। এটাকে সিদ্ধ করে বাঁধাকপিটাকে ঢেলে দিচ্ছি। শুকনো আদা গুঁড়ো দিচ্ছি একটু, গোলমরিচ গুঁড়ো দিচ্ছি, গোলমরিচ গুঁড়ো বাস অল্প। এবার দিচ্ছি গরম মশলা একটু, সুরভি ঘি দেবো 1 চামচ, একটু কষিয়ে নিচ্ছি। কষিয়ে নিচ্ছি আমি একটু। টেস্ট করবো, দেখছি কিরকম হলো। হয়ে গেল আমার ভেজ বাঁধাকপি তরকারি। এবারে খেয়ে দেখবো কি অবস্থা হয়েছে, নুন কেমন লাগবে নাকি খেয়ে দেখবো। একদম সুন্দর হয়েছে। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং ট্রাই করবেন। অবশ্যই করবেন, আপনি কিন্তু ঠকে যাবেন। এই জিনিসটা খুব দারুণ লাগবে খেতে। যেভাবে দেখেন ওইভাবেই করবেন। জিনিসটা খুব সুন্দর হয়েছে খেতে, আপনি নিজে করে খেয়ে দেখবেন। এখানে ভেজ মোটামুটি ভিডিও দেখলেন আপনারা, সাবস্ক্রাইব করবেন, শেয়ার করবেন। জয় গুরু, জয় হরে কৃষ্ণ।
নমস্কার।